In exercise 8.4, few questions are remaining, so let us discuss that. Express sin A, sec and tan A in terms of cot A. അപ്പോൾ നമുക്ക് sin A, secയും cot Aനെയും നമുക്ക് in terms of cot A എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേ നമുക്ക് sin A നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് cot Aയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. Here we know that what is our second identity? 1 plus cot square A. 1 plus cot square A is equal to cosec square A. And if you transpose, so from here sin A, can we get sin A? See, cosec means what? Reciprocal of sin means 1 by sin. 1 by sin A is cosec A. And here there is cot. So let us try. So cosec square A is equal to 1. Okay, so we can write cosec square A, or we can say cosec A is equal to, so when we transpose the square to here, to the other side, it becomes square root. Square will become square root. One plus cot square A, and we can express cosec A as what? 1 by sin A. So 1 by sin A is equal to now if we do invertendo, if you reciprocal this, what do we get? Sin A by 1, that is sin A. നമ്മൾ ഇതിനെ റെസിപ്രോക്കൽ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 1 ആണല്ലോ. ഐ മീൻ എന്തിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ? സോ എനി നമ്പർ ഓർ എനി എക്സ്പ്രഷൻ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെ റെസിപ്രോക്കൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 by square root of 1 plus cot square. So reciprocal both sides. We get cosec A, we get 1 by sin A reciprocal എന്താണ്? sin A. Sin A is equal to 1 by square root of 1 plus cot square A. So sin A നമ്മൾ കോട്ടിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ we have shown. Now let us try the other one. Sec, we have to, so the first one is over A. Now B. B means sec. അപ്പോൾ sec നെ നമ്മൾ കോട്ടയുടെ റെസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണം. How is that possible? Is there think of any relationship? Yes, we got one relation. What is that? 1 plus tan square theta. 1 plus, okay, 1 plus tan square A. 1 plus tan square A is equal to sec square A. This is the second identity. And now നമുക്ക് sec വേണം. അപ്പോൾ sec is equal to സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട്, ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ്. സോ sec A is equal to square root of 1 plus tan square A. Now if you reciprocal both sides, what will happen? No, there is no need to reciprocal, because we have to show that we have to express sec in terms of cot A. Our sec is okay, but now we want to make this, convert this into cot. So what will we do? We can write it as square root of 1 plus tan is what? 1 by cot. 1 by cot square A. അപ്പോൾ tan square A ക്ക് പകരം നമ്മൾ 1 by cot square A എഴുതാം. Because 1 by cot square A is what? tan square A. അപ്പോൾ tan square A നമുക്ക് 1 by cot square A എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും.
is equal to, ഇനി നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? സേ കോട്ട് സ്ക്വയർ 1 ഇൻറ്റു കോട്ട് സ്ക്വയർ കോട്ട് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് 1 ബൈ കോട്ട് സ്ക്വയർ. We know that square root gets divided over division. Like divided means we can simply break the square root. So this is for, okay, we can write it as 1 plus cot square a. It looks nice. Both the ways correct. So square root, our square root inde agathu square vannu kayinjal it gets cancelled. Cot square a meaning endana? Cot a into cot a. Cot a into cot a. So if it is like this, cot a into cot a, അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് വരും. So we can write this as cot a. The square root will vanish. So finally we can write 1 plus cot square a by cot a. Now let us prove the third one, tan a. We have to express tan a with respect to or in terms of cot a. That is very simple. Tan a is equal to what? 1 by cot a. So over tan a നമ്മൾ cot a in terms of cot a നമ്മൾ express ചെയ്തു. So this was the first question of this exercise. Now let us do the second one. Write all other trigonometric ratios of angle A in terms of ck. So all other trigonometric ratios means what? Sin a, cos a, tan a, പിന്നെ cosec a, cot a. sec വേണ്ട, except sec a അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസിനെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോസിൽ എഴുതാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ, ആംഗിൾ എ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us begin. So let us start with the first identity. Sin square a plus cos square a is equal to what? 1. So what is sin square a? Yes, cos ne നമുക്ക് sec ആക്കാം അല്ലേ? We can convert the cos into sec. So sin square a is equal to 1 minus cos square a. And if we transpose, what do we get? We get sin a is equal to square root of 1 minus cos square. And cos square a can be written as what? 1 by 6 square a. So cos square can be written as 1 by 6 square a because it is a reciprocal function. What is 1 by 6 square a? Cos square a. Now cross multiply. So you will get 6 square a minus 1. Whole divided by 6 square a. Now 6 square a minus 1. What is 6 square a minus 1? Nothing. Like there is no other identity for that. So you can keep it as it is.
So square root in the square 1 6 square a. We can take it out, right? In the previous case we said no. So square root of 6 square a means what? Square root of sec a into sec a. So what is the answer? Sec. The square root of tan square a is what? Tan a. In the same way. Here sec a. So here also there is sec, and here also there is sec function, secant function. So we have expressed sine in terms of sec. Now cos. We have to express cos in terms of sec. That is very simple. Cos is equal to 1 upon sec a. Now tan. How to express tan with respect to sec? Okay, let us say this is A, this is B, C. Is there any relationship between? Let us check. 1 plus tan square a is equal to 6 square a. This is the second identity. Then if you tan into, okay, so tan square a is equal to 6 square a minus 1. So if you remove the square, it becomes square root of, yes, we can write it. One plus tan square a is equal to 6 square a. So tan square a is equal to 6 square a minus 1. So tan a is equal to 6 square a minus 1. So we have expressed tan a in terms of sec. Now next one, D, cosec. How to convert cosec into in terms of sec? Cosec A is equal to what? 1 by sin A. We know what is 1 by sin A. It means we know the value of sin A. What is it? This one. We can take this equation 1 and we can say from 1. So A divided by B by C. A divided by B by C. Is equal to sec A by in this way we have expressed. Now cot. See, sine, cos, tan, then cosec. Sec we know we don't want sec, but
cosec and cot. Yeah. Now cot. What about cot? Cot is equal to, means cot A is equal to 1 by, so what is tan A? Sec square A minus 1. Sec square A minus 1. See, we know the value of tan A. Tan A is what? Square root of 6 square A minus 1. So instead of tan A, we have root square root of 6 square A minus 6 square A minus 1. So this question is also over. We have to evaluate this expression. See, we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So can we say that sin 25 degree plus cos 30 degree is equal to 1 by using the same formula? No, we cannot say, because angles are different. So it should be the same angle. If it is 25, this should be also be 25. Then only we can apply the formula. Angle should be same. The same way here there is 63 and here it is 23. See, 63 and 23 numbers are complementary, in the sense that if you subtract 23 from 93, we get 7 minus 2. How much do we get? Oh, it is 27. Okay, question is wrong. Just 27. Okay. This is 27. Okay. So 90 minus 27. 10 minus 7. 3. 8 minus 2. 6. So we can either write this in terms of 90 minus theta or this. രണ്ടും ചെയ്ത് രണ്ടിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓർ ഓക്കെ, ലെറ്റ് us expand this if you want. So we can write, instead of 27, -90 minus 63, and here we can write 90 minus 17 degree. So as I said, you can change either this or this, either angle വേണമെങ്കിലും change ചെയ്യാം. So we know the formula, but complementary formula, sin 90 minus theta cos theta. അപ്പോൾ ഇത് cos ആവും. cos 90 minus theta sin theta. This will become cos square theta. Theta means what? 63. Here it is cos square 17, and here it will be cos 90 minus theta is sin theta. So cos square 90 minus theta is sin square. What is theta? Now we can apply the formula. Sin square theta plus cos square theta is how much? 1.
Cos square theta plus sin square theta is how much? 1. Let us do one more problem. So in this question, we have to evaluate the value. See, 25 and 65 are complementary to each other. That means 90 minus 25 will give 65. And so let us change any one. Change it. See, is equal to sine 90 minus 65 and cos 65 plus, if you want we can change cos, no, is cos, then yeah. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി കോസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസിൽ കിട്ടും. ഇത് എന്നിവ കോസ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ് സ്ക്വയറും ഇവിടെ സൈൻ സ്ക്വയർ ആയാൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദറ്റ് ഫോർമുല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസിനെ നമുക്ക് 90 ഡിഗ്രിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. 25 വേറൊരു ഫോർമുല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചില്ല. 25നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 90 മൈനസ് 65. So what is this? Sin 90 minus theta, cos theta. Cos 90 minus theta, sin theta. Now here already sin 65 is equal to cos square 65 degree plus sin square 65 degree is equal to 1, because cos square theta plus sin square theta is 1. So that's it. So this exercise has been completed. And if you have any doubts in any particular question, please message me. Okay, thank you.